Welcome to Jubangla. This practical session includes dissection of nervous system in cockroach. Two fused cerebral ganglia appears as mass. A number of nerves arise from the ganglionic mass, which innervates eye, antenna, and the adjacent structures. Circumesophageal connective, very important feature arising from the brain. Two short and broad nerves run around the esophagus to meet the subesophageal ganglion. And subesophageal ganglion, it is formed by the fusion of two ganglia and located in the mid-ventral region of the head, just ventral to the esophagus. Nerves arising from subesophageal ganglia ending labrum, mandible, and both pairs of maxillae. A pair of connectives run backward from the ganglia and join the first thoracic ganglion, that is the prothoracic ganglion, then mesothoracic ganglion, metathoracic ganglions. Ventral nerve cord is there, and there are two solid nerves and runs along the mid-ventral line of the thorax and abdomen. Nerve cords are connected by 9 ganglia. First 3 thoracic ganglia already presented there. The remaining 6 abdominal ganglia, first abdominal, then second, third, fourth, fifth, and this one the 6th abdominal ganglion. So during these sessions we will dissect out these nervous systems. ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রাখছি, তাহলে পুরো প্রসেসটা আমরা কিন্তু জানতে পারবো। ডিসেকশন এর আগেও আমরা করেছি। During digestive system dissections, we already discussed the way we need to carry out our preening procedure, how to remove all those fat bodies, digestive systems. কারণ এখানে আমরা নার্ভাস সিস্টেম যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল করছি, তো আমাদের নার্ভাস সিস্টেম ছাড়া বাকি যে সিস্টেমগুলো সেগুলোকে রিমুভ করে দেওয়া দরকার। এবং খুব সেন্সিটিভ এরিয়া, কারণ যখন প্রিনিং করা হয় তখন কোনো কারণে যদি ভেন্ট্রাল পোর্শন বডি সেগমেন্ট ড্যামেজ হয় তাহলে কিন্তু নার্ভাস সিস্টেমটাকে ইনট্যাক্ট রাখা যাবে না। এবং এই ডিউরিং ডিসেকশন অফ দিস নার্ভাস সিস্টেম আমরা যেটা করব, আমরা কিছু ফিক্সেটিভ কেমিক্যাল ইউজ করব বুইন্স। যখন পুরো ক্লিনিংটা হয়ে যাবে, অর্থাৎ প্রোথোরাসিক, মেসোথোরাসিক, মেটাথোরাসিক, অ্যাবডোমিনাল গ্যাংলিয়ন, স্পেশালি একদম লাস্ট যে অ্যাবডোমিনাল সেগমেন্ট, সেখানে একটা ওয়াই ফর্ক দেখতে পাবো আমরা। তো সেই ওয়াই ফর্ক সেশনে তাকে কিভাবে ডিসপ্লে করতে হয়, ব্ল্যাক পেপার নার্ভের, জাস্ট উই হ্যাভ টু ইনসার্ট, উই হ্যাভ টু প্লেস সাম ব্ল্যাক পেপার্স under these nerve cords and ganglions very carefully, so that display sessions will ensure your marking after the completion of your dissections. All students are supposed to display under very clear water, submerge this specimen under clear water, and to place some black papers, or used to apply some fixatives here, buoyants, and opening of the subesophageal and circumesophageal connective regions, very sensitive one. সেই জিনিসটা এখানে করতে হবে। আমরা পুরো প্রসেসটা করছি খুব কেয়ারফুলি, এটা দেখবার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি।